এসডি ডেট টুইস্ট আর ইয়ের মধ্যে কারা জিতলো গো? নট বার করে নট বার্গই জিতেছে। নট বার করে জিতে গেছে। হুম। ডেট টুইস্ট তো জিতছিল দেখলাম। প্রথমে ভালো খেলছিল তারপরে পারেনি। লাস্টে গিয়ে হেরে গেল। মিড গেমে দেখলাম তো ডেট টুইস্ট জিতছে। কাকুলি ফার্নিচার। দারুণ সস্তা মডেল। Hello friends, Guy who yells about video games here, bringing you another Dota 2 video. Look at this site here, loanapup.com. Dog owners, they need babysitters to look after their dogs because they got rich people things to do and no real friends to help them. And I'm going to do it. Trace, no one's going to trust you with a dog. Your house is banging. What's your name again? Lance, and you're Tracy. Jeez, Brad, this place is amazing. Ooh, what's your job? Do you need help? I'm a photographer. These are all mine. You took all these pictures? I mean, Lance, it's a lot. Ah, yes, and this is Orlando. Orlando? He's so cute. No. Go on, sorry, Orlando. Yeah. How come you don't have any pictures of Orlando? Oh, just can't get him to stay still in front of the camera. Oh, that's a shame. It's a shame. It is a shame. I like it. I like him. I like you. Oh. What do I need to know? Well, he's just been fed, so he won't need feeding again for another 6 hours. Now, he's a very friendly dog, but he will bark at other dogs, so you make sure you hold onto that leash nice and tight. Yes, sir. I know that. Good boy. Aren't you good? Did you have a nice time in the park? Maybe I'll give you a little treat, huh? Why do I know that bloody dog? My dog is not bloody. This dog don't have no period. And second of all dogs look like this, Mandy. Have you not noticed, though? Orlando and me, we're the same colour. Exactly the same colour. He's basically like my son. It's going to drive me mad. Where do I know you're from? Hey, stop scaring Orlando. The fucking dog. Get over yourself. No. Stop staring at him. I let him leave me. And I go and do him bear tricks, just like that, bear tricks. I let him meet all my friends. Yeah, I even let him lick my face. Like, I didn't think I would ever let him do that ever. That's not for everyone, I suppose. No! Do you mind? It's just that I think you might be his muse. Should we, Yeah. Okay. Stay. look. Radiant team banned. এই লাইভ আছে।
Dire team ban. Radiant team ban. Hello guys. So once again, we are live with another match of Dota India Championship Season 3 between True Strike and Thunderstruck. It's a Group C match, I guess. Group D match. 10 Group D seconds match. remaining. The bans coming out from True Strike. Nick Saracen is the 5 first ban coming from seconds True Strike, remaining. whereas Thunderstruck immediately bans on Medusa. Dire team ban. True Strike bans out Center One Runner. As soon as True Strike bans Nick Saracen, probably Thunderstruck got some idea that Nick somehow counters Medusa. Since True Strike banned Nick, probably they're gonna pick Radiant Medusa, so team Medusa pick. got banned. The second ban coming from Team Thunderstruck is Puck. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, the first pick coming from Team True Strike, they are taking the reserve time to go for the first pick. Dire team Maybe pick. Apparition or a Green Stroke or Lina. any such. It's gonna be Lina, is a position for Lina coming from True Strike. It's actually a flex pick. Lina can be a position 4 or a mid. Ten seconds remaining. And co-casting with me in this game 5 is seconds PMA. remaining. Hello guys, He's hello the- everyone. Alright, so as I can see, the drafting has begun. Dire team pick. Okay, we can see Lina Disruptor. and Disruptor. Both teams going for a flex pick. Can be a mid Lina, can be a pos 4, can be a 5 Disruptor, can be a 4. So let's see. 10 Both the seconds teams starting remaining. with their support picks. Let's 5 see whether seconds Thunderstruck gonna remaining. reveal their secondary support or gonna pick a core in the second pick. Yes, Sidatra. We usually see teams revealing either their offlane or a second support. But Radiant let's see. team pick. Okay, so they are going to Yes. reveal the second support. Yeah, that's a nice pick Radiant since team they ban. banned Nyx and then Ogre. They are going for few basic picks. Team True Strike, Ogre, Lina. So both the Dire teams team just ban. picking their supports, I guess. But in case Yeah. of True Strike, Lina can be a flex pick. Lina can be a mid hero also. So yeah, so Lina and Ogre are the first Radiant to pick the team True Strike, ban. while Thunderstruck pick both of their supports as Disruptor and Dire Snapfire. team ban. And as usual, seen in this, like in the Dota India Championship, all the teams banning the carries in the second phase. So Juggernaut, PL, Antimage, all the carries getting banned. So PMA, what's your opinion regarding the 10 drafting? Like, seconds what remaining. would you prefer? Would you prefer the first pick, or would you always go for a second pick? 5 seconds remaining. I'll ban. go for the second pick, and I'll always, depending on the team's playstyle, I'll go for the side. Like Dire team ban. if we wanna play like aggressive, we'll play Radiant, or if we wanna depend on our carry, so we'll go like Dire side. Okay, as we all know that this current patch for Dire side, like the carry can farm very fast. Like 10 the Like, seconds top side remaining. camp. the stacking is pretty easy in the dire Exactly. Dire side. team pick. But I also, guess if you go yeah. for a if you go for a second, if you go for a first pick, you get to counter like three picks. You get to counter. Like in the first phase, if you get to counter in your second pick, and in the third, fourth, you get to counter the other team. 10 That's seconds true. That's true as remaining. well. I guess Team Thunderstrike has done their homework. They are 5 banning seconds the remaining. heroes which were Radiant played team previously by pick. Team True Strike, and we can see Slardar. It's a good combo, Snapfire and Slardar, with Slardar 3 bash hits and Snapfire cookie. The lanes will be quite difficult depending on what carry they pick.
Team Two Strike. 10 seconds It's a remaining. pretty Dire strong lane team coming pick. from Team Thunderstruck. Yeah, and as we can see, it's a like a physical based lineup. Physical based like the Slather and Snapfire lane is basically relies on physical damage. True. So immediately True Strike opted for a core which has pretty 10 good high base seconds armor, remaining. which is Troll. So And good pick, Troll's I would second say. skills 5 is seconds also quite remaining. nice regarding physical. Like you miss quite a few hits. Yeah. So yeah, the Slather would be having some difficulty while he's landing the bash hit. It's a good point that you made. Troll is a relatively a good pick, and it started raining. It's quite interesting to see what Thunderstrike will pick in order to synergize with this Snapfire and Disruptor. Radiant team They Probably pick. Thunderstruck Phantom used okay, assassin. a Thunderstrike in our area. It started raining here. So it's a PA Slather combo that they have opted for. A negative armor, negative armor, high base, high Radiant critical damage team combo ban. coming from Thunderstruck. I'm Dire actually team feeling ban. pretty bad for PA because that's the lane of Mars and Lina will be quite difficult because Lina as a pos Radiant 4 has team the ban. most highest right click damage after Shaman. So yes, it will be a tough lane, Dire and team I ban. don't know how much the Disruptor will be able to do to secure the lane for the PA. So let's see. Yeah, it's a pretty strong lane. Both the offlane duo have both the teams have very strong offlane duo. Mars and Lina is a 10 pretty strong seconds lane, whereas remaining. Lather and Snapper is also a pretty strong lane. So I don't 5 know why seconds I'm remaining. feeling like Radiant True Strike team will go pick. for a Void Spirit mid or some melee mid. it can be a voice breed, it can be a like it can be a Magnus maybe. As well. The Yeah, Magnus we the Magnus has been banned. true. True Strike has banned Magnus. The Magnus is They banned. don't 10 want to seconds buff up remaining. that PA anymore. Don't want Thunderstruck to buff 5 that PA. seconds remaining. It may be a voice breed, it may be a puck, it may be any hero which they feel like. It can be a high magical damage mid also. I guess they'll pick some hero which has the early game potential because seeing their lineup, I don't think True Strike will give any space to this PA to farm and get his BKB and all the three items which he needs. So I guess Void Spirit, Kunka are the better options. But I don't think they would be going for a Kunka pick. In this meta, Kunka is not that much picked. Plus, there are pretty good heroes which can counter Kunka, and if and Thunderstruck getting the last pick, they can easily counter the mid hero. So I don't think they will be picking that Kunka. Rather, they can go for some Lex pick and send Lina mid if necessary. They can go for a position 4 and send Lina in the mid lane. Dire team pick. See, as I said, It's a it's a voice. Void It's a Spirit voice. mid. And Sigma also loves playing voice spirit. True. He, And he's, he to be honest, it's Void his Spirit is a very nice hero yeah. compared to the lineup of Thunderstrike. 10 PA in early seconds game remaining. is squishy, like until unless he gets her 5 BKB. seconds And remaining. Disruptor, Snapfire are also the same. So I guess they need to pick some hero which can at least defend the early game and make space for PA. Otherwise, this game is already over for Team Thunderstrike. But again, the game is not over until the Throne's Dead. What we saw in the last game of Team True Strike, they love to take fights in the early game. They just play as a 4 protect 1 meta. They will be allowing the troll to have farm in the NC to pick up his items, and the rest four of the heroes will be just like going into their opponent's NC taking fights every time they spawn.
and make True. space for the troll as much as they can. So yeah, Thunderstrike needs to pick a hero which can control that fight, which can control the tempo and make space for the PA. And You may Thunderstruck now opted for select DK your as their last. heroes. So for the team, from the side of Thunderstruck, we have Sultans of Swing playing Disruptor, SK will be playing Snapfire, Noriel playing Slather, Doto Echo playing PA, and Fancy playing DK. Whereas from the side of Team True Strike, Pampu will be playing Lina Phosphor, Lord will be playing Ogre, I Will Win will be playing Troll, QON playing March, and Sigma playing Voice Spirit in the mid lane. I won't be surprised if we see an early solar crest coming from the Lina or the Mars to buff up the troll, so that they can take. Rather than Lina, I think Lina won't be going for a solar crest. I would prefer Ogre to be making the solar crest. With Bloodlust and solar crest buff up, this troll will be pretty lethal in the ganks. He will be hitting like a truck. Yes. And they also have a good mobility hero, White Spirit, who can jump on the back lines. So the Yep. troll can focus on the front lines. This Lina will be rushing for a Ether Lens and Aghanim, I guess. Or maybe a Yule if he wants. খেলবে তোমার উপর ক্যামেরা আছে। And the customer is pause coming at the start of the game. Every time the game starts, there is a pause. কার ওপর ক্যামেরা এসজি So, বেশি বেশি পড়ছে আমি কিন্তু নেট চলে যেতে পারে হ্যাঁ দেখে পিএমএ কে তখন সুইচ করব That was hot. So troll water starting with the orb of venom in the lane with Ogan Magi starting with the windlass. So they will be just focusing on zoning out their offlane duo of the Team Thunderstruck. Whereas Lina starting with the Blightstone. but I guess the team True Strike should not underestimate the third skill of the Snapfire. Okay, it's actually quite OP broken skill in the current meta. Like it dishes out a lot of damage in early stages, early levels. So yeah, This is looking spicy. so all going for an aggro starting items, I guess. Yeah, as you said, zoning out the opponents will be their main focus. Similarly, you can see Lina as well opting for a Blightstone so that she can right click and give damage to PA. The mid matchup will be actually quite neutral. Like I guess Void Spirit won't be able to kill DK, and DK also won't be able to kill Void Spirit until unless either of them messes up. So yeah, Solo kill is not possible in the mid lane from the either side, but I think with correct. rotation they can. But it will be hard to gank Voice Spirit after level 6 without the Disruptor ultimate. The Disruptor needs to land his ultimate properly to gank, kill that Voice Spirit in the lane, like So during the ganks. neither of the teams are going for level 1 smoke. Okay, so yeah, so both the teams are playing actually safe. Okay, there, or we might see True Strike go for a first blood. That was hot. Napper also starting with a That Blightstone. was hot. 30 seconds to battle. Yes, as you can see, both the teams are
you know, And Disruptor is opposite starting side with of the map. heavy regen item. Disruptor is starting with heavy regen item with 2 cells and 6 tango. Because Just the to disruptor knows yeah, that the PA will be harassed very yeah, badly in the lane yeah, exactly. with Lina right clicks. So yeah, as I said, neither of the teams are going for the first blood. They will be just taking two The runes, battle going to begins. each of the teams. We can see a lane ward in the top lane put by Lina. He just wants to hit that PA from the tree line so that he can, and the ward is placed so that he can have a proper vision of the lane that PA will be doing. Okay, so it's a quite different laning heroes. I can see like Snapfire is playing as pos 5 and the Disruptor is playing as a pos 4, which is actually quite surprising. Snapfire's ladder lane would have been a better lane rather than So Disruptor's ladder. now you can see the Ogre will be zoning out both of the heroes from the lane. Ogre being a pos 5 is a quite tanky hero. All's fair. This ogre is just zoning out the disruptor. Disruptor is having a hard time trading hits with that ogre. Denied. Yeah, both of the carries are in after 2 minutes are on equal last hits. So Nay. okay, we can Call it. see we might see a first blood coming up. No, Snapfire will or survive. it might be a turnaround, or the PA Yeah, might this die. I I guess think this the is PA a is dead dead. PA. First blood. Radiant's I Yes, don't top know why tower the is PA under jumped attack. onto Nina to get the kill, and but we saw another kill at the bottom lane. The Slardar going down as expected. I guess it's not the right laning which the team Dire has chosen. Both of the lanes for True Strike have a good killing potential actually. Back, dogs. It's looking spicy. Denied. the troll is having a pretty easy lane in the bottom lane. Okay, Over getting so yes. disconnect. There's heavy rain that is going on in this area. So I don't know, maybe because of that he may be having a power cut for some need.
I don't know how, but the DK is falling short in the last hits. It shouldn't be a problem for the DK to get last hits in the lane, but somehow he is not able to do so. But he is doing well in terms of levels. Both of them are on same levels. And as expected, like the PA is getting harassed very badly in the lane. Yeah, obviously, the snapper Slather lane would have been a pretty lethal lane rather than being a disruptor Slather lane. So them having certain issue within the laning phase because of the matchup, and also this Dina Mars lane is a pretty strong lane. Although PA has like 12 last hits in 3 minutes, but still he had already died once in this game. I guess it's hard for the ogre to come back. So let's see. SG আছে লোয়া বল SG তো থাকার তো কথা। মনে হয় না আসতে পারবো। হুম, আমারও কারেন্ট যাবে যাবে করছে, যা বৃষ্টি পড়ছে। আমারও নেট যাবে যাবে করছে। Heavy thunderstorm and raining heavily. Oh, I don't know how long will that sustain.
Such a limited imagination you have. It's looking spicy. Hello, SG. Hello. Hello, SG. It's looking spicy. That was hot. I sense distortions in the void. Such a limited imagination you have.
looking spicy. Such a limited imagination you have. এই লবি হোস্ট করতো। এই খেলছি তো একটা প্রিমিয়াম আছে। ইন গেম আছিস, কতক্ষণ লাগবে? সিঙ্গেল লাভ বলা যাবে কি, বলতে পারবো না। সিঙ্গেল ড্রাইভ তো বেরিয়ে কিছু লাভ হবে না। 21 মিনিট হয়েছে। ব্যান খেয়ে যাবো কালকে একটা ব্যান অলরেডি খেয়ে যাবি? ম্যাচ ছেড়েছি। হ্যাঁ ব্যান কালকে একটা খাবি ম্যাচ না, ছেড়েছি তো। ব্যান খাবি না। কি করে ব্যান খাবো না? কালকে তো একটা ম্যাচ ছেড়েছি না, কালকে তো অলরেডি একটা পেয়েছি। এক সপ্তাহ একটা বেশি ম্যাচ ছাড়া যায় না তো। আচ্ছা, হ্যালো। হ্যালো। তোমার কারেন্ট এসছে? নেট চলে গেছিল, এসছে না, ঢুকছে কেন? রিকানেক্ট
গেম স্টার্ট হয়ে গেছে? এক্ষুনি স্টার্ট। তোর কি অ্যালায়েন্স নাকি? বিশনেট পিএম এর নেট গেছে, কারেন্ট গেছে। আমাদের এখানে তো কোনোই বৃষ্টি হচ্ছে না। আমাদের এখানে ধোঁয়া বৃষ্টি, বিদ্যুৎ শুধু চমকে বৃষ্টি বৃষ্টি হলো, আবার থেমেও গেল। কি ভালো ওয়েদার পড়ে। হ্যাঁ, হেভি হট করে ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি এবার বেরিয়েছিলাম জানো, বিরিয়ানি কিনতে ভিজে ভূত হয়ে গেছি। বিরিয়ানি এখন দোকান খোলা আছে? হ্যাঁ সব খোলা। এই তো কাস্টিং, এই লাইভ স্ট্রিমে সবাই জেনে গেল যে 10 বিরিয়ানি কিনতে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। Top is missing. আমি বুঝছিলাম আমারও নেটটা যাবে, আমার কালকে সারা ছিল না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল যাবে যাবে। এই একটা টিম নাকি ইমর্টাল স্ট্যাকদেরকে হারিয়ে দিয়েছে, তারপর কে টাকা দিয়েছে ওদেরকে? হ্যাঁ, তোমার team আছে? যে টাকা দিয়েছে তাদেরই হারিয়েছে, কিন্তু যারা হারিয়েছে তারা নিজেরাও একসময় ইমর্টাল ডিভাইন 5 আচ্ছা জানতো না ওরা। ও টাকা এখনো জানে সে তো না। জালিয়াতি জালি। না না, মানে ওরা এখন হয়তো ফল করে গেছে, এখন খেলে না বলে। আগে সবকটা প্রফেশনাল প্লেয়ার ছিল। আমি এসডি কে বলেছিলাম এই টিমটার দিকে দেখো, এসডি বলেছিল এরা তো সব ডিভাইন 2-3 এনশিয়েন্ট। আমি বললাম এরা দেখো, এরা প্রফেশনাল প্লেয়ার ছিল, একটা ভালো খেলছে, টিমটার দিকে নজর। তাই হলো ওরা এক্সপেরিয়েন্স ম্যাটারস। এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি আছে না এদের, যারা হারিয়েছে। Radiant's middle তোদের tower ক্রাউড is কন্ট্রোল under ওইটাতে attack. নাম দিয়েছো? হ্যাঁ, Dire's রেজিস্টার top করা। tower is under attack. তো এন্ট্রি ফিস হিসাবে প্রাইস পুলটা ওদের কম না? Selfish. পুরোটা টিম ওরা বলছে খেলাবে, পুরোটা টিম যদি হয় তাহলে ঠিকই আছে, 500 টাকা 8,000 টাকা, বাকি 2,000 টাকা নিজেদের পকেট থেকে দেবে। 10,000 টাকা প্রাইস পুল হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে টুর্নামেন্ট মতো। Top is missing. 10,000 5,000 টাকা টুর্নামেন্ট মানে ওই আর কি। হচ্ছে আগে তোর যেরকম নাম। আগে যেমন 2 লাখ 3 লাখ টাকা প্রাইস হয়, সেটা তো আর ওটা না। Denied. টিম দেখাচ্ছে না। তোমাদের শিডিউল দেয়নি না এখন কিসের না? তো গেমের? এই যে এইটার এই টুর্নামেন্ট আমাদের কালকে আছে খেলা 8টা। কালকে কটা? আচ্ছা দেখতে আসো। 8টা। আচ্ছা Dire's middle tower is under attack. কি আটকাচ্ছে আমার, কি প্যাকেট লস। ক্যামেরা মুভ করছে না। তোমাদের অপোনেন্ট টিমটা কি? ইকারাসদের সাথে খেলা আমরা ফার্স্ট। ও, আচ্ছা এটা কারা করছে? জিডি1 একটা করাচ্ছে, ক্রাউড কন্ট্রোল একটা করাচ্ছে, জিডি1 একটাও খেলছি আমরা। ক্রাউড কন্ট্রোল, আচ্ছা তোমরা ওইটাই নাম দিয়েছো 500 টাকা? হ্যাঁ, আর ওই স্যাবাটাম কাপটা কি হলো? ওরা তো হেরে গেছে সেমিতে। ভালো ভালো Radiant's টিম middle এসছে নাকি? tower is under attack. তো ভ্যালভে রেজিস্টার তো অনেক সবাই করছে আর কি। এসজিও তো করতে পারো এরকম। করেছি তো দেখছি। ওরা ভ্যালভে টাকা দিতে হয় তো না? না কিছুই তো দিতে হলো না। করে দিয়েছে রেজিস্টার? কিন্তু আমরা অনেক লেট করে দিচ্ছি, ওটা সময় লাগে। ও কয়দিন আগের থেকে দিতে হতো না, তাহলে নেক্সট টাইম আসবে। সেটা হলে ভালো। এটা 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 অসুবিধা নেই, এটা প্লে অফ থেকে দিতে পারবে, প্লে অফ থেকে দেখাবে। আচ্ছা বলি যদি হয় প্লে অফ থেকে আমাদের খেলাগুলো দেখাবে। এসজিও একদিন ভ্যালভ পার্টনার হয়ে গেল টুর্নামেন্টে,
আস্তে আস্তে অ্যামেচিওর আরে টুর্নামেন্ট থেকে। যে কেউ করতে পারে রে এটা, তুই আমিও করতে পারি। তো আপগ্রেড হয় কিভাবে জিনিসগুলো, ক্লাসগুলো? প্রথমত অ্যামেচিওরে যায়। মানে ডিপেন্ড করছে তুমি কাদের কোন টিম করাচ্ছে, অ্যামাচুয়ার তোমাদের টুর্নামেন্ট অ্যামাচুয়ার নাকি প্রফেশনাল। Dire's middle tower is under attack. ডিটেক্ট করবে কিভাবে সে? ওটা ভালভটা দেখ। ওরাই করবে। Bounty. ভালভটা প্রফেশনাল টিম যদি না খেলে Dire's তাহলেই top tower is under প্রফেশনাল হবে না, attack. অ্যামাচুয়ার Still goes to kill. ভালভটা দেখে মানে সব বেরিয়ে পড়ে। আটকাচ্ছে আমার গেমটা। এই যে তোমার কাছে ডিসকর্ডের পার্টনারশিপের মেল গেছিল? এই দেখো তো পাঠিয়ে। Oh, mate. Radiant's middle tower is under attack. তুমি তোমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে। Dire's bottom tower is হয়তো under আসেনি, attack. কিন্তু দেখো বেশ কয়েকদিন আগেই তো করে দিয়েছে। I amplify my impact. বিভৎস ল্যাগ করছে, এবার মার্চ ডিসি করছে। বলছি ট্রলের প্লেয়ার পার্সিটি করা আছে, তুমি আমাকে করে দাও। Open a dark path. আমাকে করা আছে এখন, আমি ডিসি করে গেছি। তুমি কি দেখছো এখন? আমি বলকে দেখছো? Dire's bottom ডিসকর্ডে tower is under 3000 attack. 4000 পিং আছে। আমার গেম বিভৎস ল্যাগ করছে, প্যাকেট লস হচ্ছে। Gold for my তো অ্যালায়েন্স নাকি? বিজনেস বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তোমরা এয়ারটেল নাও না কেন? এয়ারটেলটা খুব স্টেবল। এয়ারটেল নেই তো এখানে, আসেনি এয়ারটেল এক্সচেঞ্জ ফাইবার। আর এখানে আছে, কিন্তু ওটার সাথে ওই ডিটিএইচও নিতে হবে। না এরকম বক্স দেয় না একটা, ওটাতে ডিটিএইচ চাই। না না, ডিটিএস নিলে তুমি নাও, না নিলে না নাও। পিঙ্ক কিরকম দেয়? We have failed the veil. novel. 5 সিঙ্গাপুর ভালো, কাজে লাগবে দেখতে। প্রত্যেক মাসে রিচার্জ করতে হবে এরকম কিছু আছে? Bikes. আমি 3 মাস অন্তত করি। তো দুটোই রাখা যায়, এই নরমালটাও রাখা যায়, এটা। The storm I've sounded. Radiant's middle tower is under attack. এই বলছে সবাই ট্রলে প্লেয়ার পার্সিটি করা আছে, শুধু ট্রলে প্লেয়ার পার্সিটি করা বলছে ইউটিউবে। এখন তুমি কি আমি তো পুরো দেখছি, আমি ট্রলে, আমার তো ক্যামেরা পুরো দেখছি। কি দেখবো আমি ইউটিউবে দেখছি না। না তুমি গেমে আমাকে একজন কি দেখছো? Dire's top টপ tower লেন is টপ under লেনে attack. আমি ভয়েস ক্লিকে দেখছি। এখন ট্রলকে দেখো, এখন লিনাকে দেখো। হুম Dire's top tower is under attack. Denied. Dire's top tower has fallen.
ডিসরাপ্টর গ্লিচ ছাড়া খেলছে। এসজি ইনস্টলেশন চার্জ কে লেগেছিল? ইনস্টলেশন ফ্রি মনে হয় 3 মাসের ট্যাক্স সঙ্গে নিলে। আচ্ছা Money to burn. স্ট্রিম হচ্ছে না, কাজ করতে হবে। কাজ না করে গল্প করছি। কি গো? Radiant's bottom tower is under attack. আমরা ইনফরমেটিভ কথা বলছি তো। এবি ইনফরমেটিভ কাস্টিং আছে। Dire's middle tower is under attack. এই নেট প্রবলেম হলে কি করতে Dire's হয়? structures are fortified. বাইরে বিরিয়ানির দোকান খোলা আছে। পুলিশ এসে খেলাচ্ছে না বিয়ে না না ঘুপচি থেকে কিনছে লোকজন, একটা ফাঁক আছে গলির ভেতর, ওখানে ঢুকে গেছে লোকজন, একজন করে নাম ডাক চলে যাচ্ছে। Dire's middle tower is under attack. डिसरप्टर बिना ग्लिम्स का खेल रहा है। ऐसा डिसरप्टर पहली बार देखा हमने। और ये टीके टीपी करके मरने वाला है, यही मर गया। Radiant's bottom tower is under attack. थोड़ा स्टॉर्म जैसा हो रहा है गेम में। तो ऑल पीए के पीछे भाग रहा है। डिसरप्टर ने आल्टी कमिट कर दिया, लेकिन सॉल्व Dire's middle हॉट ऑफ tower is स्टॉर्म भी under हो रहा attack. है। দুজনেই স্ট্রাইক, থান্ডার স্ট্রাইক, ট্রু স্ট্রাইক, সব স্ট্রাইক। এটা থান্ডারস্ট্রাক অলরেডি থান্ডার হয়ে গেছে ওদের, বজ্রপাত হয়ে গেছে ওদের। স্ট্রাইক স্ট্রাইক। আমার ডিসেপ্টরটাকে দেখলি কেমন লাগছে, মনে হচ্ছে গেমে ঢুকে কেলি আছে, চর মেরে আছে। লিঙ্ক ছাড়া কে ডিসেপ্টর খেলে? কত লেভেলে? 7 লেভেল। ই বাবা, 4 লেভেলে ফার্স্ট স্কিল, 2 লেভেলে থার্ড স্কিল, ডিসেপ্টর গেমস নেই। গেমে ঢুকে টাক করে ওখানে চর মেরে চলে। Dire's top একটা tower মরে is গেছে, under বুঝতে attack. পারবো না মার করে। Radiant's bottom tower is under attack. কি লাল কি ব্যান। ये একটা ব্যাটল ফিল্ড বানিয়েছে। ये का झूठो बैटल ट्रॉलर और डबल लास्ट सीट আছে ये तो। Dire's bottom tower is under attack. ট্রোলার ট্রোল 151 ডাবল 77 73। Dire's bottom tower has রিফার্ম fallen. করে। Dire's bottom tower is under attack. shit. Dire's bottom tower is under attack. कंट्रोल ये ट्रॉल भी धीरे धीरे और आगे काउंटर कैंप रहेगा सो वाह Dire's bottom tower is under attack.
Okay, समझे ना होता है. Meow. যার কথা বলতে পারবো না ভালো. মেয়ে করুক বেরিয়ে গেছে. আবার বুঝতে পারছি না সার্ভার মিট করে দেওয়া হয়েছে. Troll. RS. DRS. Roshan has fallen to the Radiant. সবাই পালা. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. To restore the void within. Dire's middle tower is under attack. This will hasten my footfalls. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Radiant structures are fortified. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle barracks are under attack. Dire's middle barracks has fallen. अबे हमारा गेम किसके अगेंस्ट है? Dire इकारस बिच किसके अगेंस्ट है हमारा गेम? स्ट्रीम हो रहा है दोस्त, थोड़ा दूसरे चैनल में चले जाओ प्लीज. ओके ओके जी कॉल आएगा. Radiant victory. আচ্ছা না বলছি ডোরাটা রিস্টার্ট করি, আটকে গেছে পুরো নেটের এত বাজে অবস্থা. রাউটারটাও রিস্টার্ট. এই কারাস জয়েন কর 5555 করছি
উফ,